Uma tigela, nada os ovos, o acacar e a manteiga, e formar cream quaro. Adicion o lead e a farinha de trigo e os pucos, mexendo e ficar homogeneo. Por ultimo, coloco fermento e misture delicadamente. Despeja massa uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 degrees Celsius por 40 minutos ou 8 durar. Panera farinha per o bolo ficar mais leve e arado. Não abra o forno nos primeros 30 minutos, senho o bolo pod marker, variar. Adicion raspas de limão, chocolate en pio o gotas de banalha a massa. Espera o bolo esfriar antes de desenformar. Eso evita que o quebra.